Hej, välkommen åter till ett nytt avsnitt av 80-talets psykorenoverings. Nu, när vi väntade för nästa leverans kommer, och nu jag kollar upp idag, finns in Tyskland, så kommer snart, jag hoppas. Vi har en psykedel kvar, vi har ingen renoverings just nu, och det är cykelpedal. Men frågan är, vad ska jag göra vi? Just now, the bike has the original pedals with these like plastic straps. Do I keep these and just strap my feet in with trainers? Here's my other road bike with clip-on pedals. Do I buy some more of these so I can use the same shoes? But it's like excusez-moi. Oh, what do you want? You must keep the restoration vintage. You must also have the pedals as oh, sacre bleu! Yeah. This is the big question. Do we keep the pedals the way they are, or do we do something slightly modern so I can actually cycle, in the modern style? Please let me know what you think in the comments. And I need to make a decision. So help me out. Comment inte ihåg to follow me på social media. Facebook, Instagram, YouTube. Du kan bestämma. Nu till nästa gång. Hej då!